Yep, All right. recording in progress. And then I will start the webinar, and then I Você já pass colocou the para host for you. salvar? In the cloud, na cloud, tá? Você já colocou para gravar? Já tá gravando, tá? Depois a gente edita, não tem problema, tá bom? Ah, beleza. Chris, I will start the webinar, and then I will pass the host for you again, right? Okay, sure. Or you can make me a co-host. I think that was one of the options. Or maybe. Too. All right. Yeah. Okay. I Yeah. will do that. Vou começar, galera. Good luck. Vamos começar? Ainda não chegou ninguém, já vamos começar. Aqui tá como só 6 participantes, não sei se tá só... Apesar que tá passando lá direto pro YouTube, né? Não, que aqui só... agora tem, agora chegou. Agora tem um pessoal. Beleza, deixa eu só mandar aqui de novo aqui o procedimento de tradução e a gente já dá uma start. Vamos começar? All right. Então, boa noite a todos. Estamos dando início aí ao evento do SOC Brasil, o evento de fechamento do ano, onde será uma semana aí de bastante aprendizado. Então, teremos evento todos os dias aí de segunda a sexta-feira das 8, com previsão para acabar aí até 10 horas da noite, e podemos passar um pouquinho desse tempo. Agradecer aí a participação do Chris Crowley e da Bel Lucas e do nosso integrante do SOC Brasil, Ivan Salles. Mais uma vez, aí, obrigado por toda a parceria. E vou estar passando aí a palavra para o Ivan, para que ele dê início aí ao nosso bate-papo com o nosso convidado mais que especial no dia de hoje, aí, o Chris Crowley. Antes de começar, Kramer, boa noite, tudo bem, Kramer? Beleza? Boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela presença, uma honra para a gente estar com vocês aqui hoje, nesse evento. Bom, antes da gente começar, Kramer, eu ia sugerir se você poderia falar um pouquinho, se você tem aí na mão, rapidinho, mostrando para a galera, como é que a gente faz a tradução simultânea, né? Claro, só tem que liberar para mim aí o compartilhamento de tela. Compartilhamento de tela. Isso, tá bloqueado aqui, que eu já até deixei ele aberto aqui, que eu já compartilho com o pessoal. Vou fazer aqui você como co-host também, eu acho que eu consigo manter vocês dois. Aqui o evento é assim, a gente vai se pegando mantendo o padrão do SOC Brasil, a gente vai ajustando os detalhes no decorrer da situação. Então aqui, pessoal, a gente tem aí o formato, né, de traduções simultâneas. A gente está com 2 tradutoras aí em tempo real, onde ela vai estar repassando em todo a palestra do Chris durante o decorrer do nosso evento. Não só dele, isso também ocorrerá durante toda a semana. Aqui tem um passo a passo, tá? Eu vou estar encaminhando isso aqui para vocês no chat do Zoom, para que todos possam estar ajustando aí, caso queiram estar escutando a palestra em inglês, ou em português, né? Desculpa aí o nervosismo, que é a primeira vez que eu participei do evento internacional. E a gente tem que agradecer também, né, os apoiadores aí, o pessoal da SANS, do SOC Cloud, né, da ZUP e da DataSec, né, por estar contribuindo para que esse evento aconteça de forma gratuita. Isso não é algo tão simples de fazer acontecer e a gente conseguiu esses apoiadores mais do que especial para que realizássemos esse evento de fechamento do ano. Então, vou estar passando essa tradução aqui para vocês no bate-papo do Zoom e espero estar contribuindo aí. Qualquer dúvida, as perguntas vocês podem estar fazendo aqui na Q1, para que a gente possa estar... a gente poder estar passando aqui para o Ivan estar interagindo com o Chris. E fiquem à vontade, a gente vai estar deixando a sala fechada no momento, no finalzinho ali, faltando uns 15 minutinhos, o Ivan vai estar pegando as perguntas e fazendo esse bate-papo com o Chris. Só lembrando aqui, Kramer, também, que depois desse papo com o Chris Crowley, a gente vai ter uma outra sessão, vamos fazer um intervalo de 5 minutinhos ao final, e então iniciaremos uma outra sessão. Hoje a gente vai receber o pessoal do Mente Binária, né? Entenda eu, e temos mais 2 convidados também, o Gilmar da ZUP e o Diógenes,
que vão estar conosco aqui conversando sobre o projeto do 0 a 1, tá bom? Então, você tem mais algum ponto, Cami? Eu posso começar por aqui. Fique à vontade, Ivan. Obrigado mais uma vez aí. Ivan, obrigado, Chris Crowley, Bel, Lucas e as nossas intérpretes por estar fazendo esse evento acontecer. All right, let's switch to the English, Chris. Thank you so much to be here. I just spent a week in Brazil, and the first phrase that I learned was "Now fala português," I just because people would be speaking to me in Portuguese, and it's just like, please, I really don't understand. That's absolutely okay. Almost no one speaks Portuguese, to be honest with you. So it's a super pleasure to have you here. It's an honor for us to have you here now, and a special day for us, to be honest, because Bruno has this crazy idea to invite the people from different countries to talk about the SOC around the world, you know. And then I'm a really big fan of your work, and I'm following you for a few years now, and I have the honor 2021 to attend your soccer class remotely. Was a game changer in my career, to be honest, like a really fan. So it's before I start, let me ask you to tell about yourself, to introduce for the Brazilian people here. Sure. The audience. Yeah. Do you want the 5-minute version or the 30-minute version? I'll do the short version. So yeah. So, you know, I've been working in computers for a really long time. I started working in computers when I was 15 years old. And that was, to put it in perspective, in the 1980s. When I was in high school, I was running tape backup on stuff. You know, it was like Ultrix and VMS systems, operating systems that aren't around anymore. And you know, it was crazy. I was 15 years old, and these guys, they were from Bolt, Beranek, and Newman, BBN. This is like, you know, some people say like that's where the internet started. You know, it's like there was a group out of Cambridge, Massachusetts, where MIT is and stuff. And they gave me, this 15-year-old kid, root access on every computer in the entire organization so that I could run back. Right. And I mean, it's like, I'm moderately well behaved. But at the same time, I'm a very curious sort of person. So as a 15-year-old kid, I had access to so much stuff. I mean, it was just, you know, I mean, talk about life-changing. A 15-year-old having access to the internet. Now the internet at that time, it was Network News Transport Protocol and FTP. Right, there basically was almost no HTTP stuff. Anyway, that's kind of where I started in computers. Fast forward until around, I don't know, 2000, 2001, 2002, I was working at Tulane University in New Orleans, and bad stuff was happening. You know, I mean, this was, the FBI showed up, and there was a set of computers that had been compromised, and it was the dawn of spam. Actually, you know, something where we implemented an anti-spam gateway because people were complaining they were getting emails from people they didn't know. Like, you know, and so now again, fast forward 20 years more to today, and I teach for SANS Institute. I teach my SOC class. I do research. And it's actually interesting. I was just talking to somebody. I was just introduced to somebody, and she asked me what I did, because I actually just flew from Brazil to Las Vegas to do another event here. So that's where I am right now. And I said, there's a lot of really terrible stuff actually that happens on the internet. I said, but the thing that allows me to sleep at night is that I feel like the things that I'm doing are really actually helping people to have the confidence to actually sort of fight the good fight on the defensive aspects of cybersecurity. And so that's what I try to do now. You know, I try to provide good information to people. I try to provide encouragement. I try to provide technical details that let people understand the best options in a lot of uncertainty. And really and truly, the cybersecurity domain is one, especially right now, where there's tremendous uncertainty
about what to do on all sorts of different fronts, in terms of analysis, in terms of building your SOC, in terms of hiring the right people, in terms of the training for yourself and personally in your career and all that stuff. So it's hard. And some people, when they have information, it feels like they want to withhold that information or provide misleading information with an agenda. And I really, as an introduction, I strive to provide good quality information to the best of my ability, right? To the best, and also show where that data and things are limited, and that's, I think that sort of sense of community in cybersecurity is something that keeps a lot of practitioners invigorated and happy and working to be able to do things. So let me just ask the translators, you okay with me speaking at this pace? Is that good? You can just put it in the chat. I just want to double check and make sure that we're all right. Okay, let me see here. Yeah, probably yes. Yeah. Okay. Good. Yeah, just okay, the translation is clear. Great. That's okay. Yeah. All right. Yeah, okay. Good deal. So that's my 5-minute intro. Sorry. All right. No, that's fantastic. That's a really good story. So our subject for tonight is about SOC clarification. SOC scope clarification, and probably if you go to the room and we have maybe 10 people over there, and we ask for people there. What a SOC is, probably we'll get maybe 10 different answers, basically. Sure. And maybe if in addition we have the vendors bringing new different names for the same thing every single day, every single week. Or for example, now we have MDR, XDR, EDR, SOC as a service. Sure. I'm waiting for next gen XDR to come out. Oh yeah, probably next week. And it's always next gen, next gen. Yeah. It's confusing. Yeah, it's absolutely confusing. And then I believe that SOC clarification is the first thing for someone think about to design a SOC, right? So can you tell about that? Yeah. So I have a couple of different ways that I approach this conversation. First of all, in terms of some basis on things, and I'm going to get to the SOC survey in a little bit. This is something that I do with the SANS Institute and their analyst program, where we ask a bunch of people, hey, tell us what you do. And so I'll pull up some of that in order to represent what capabilities people are saying they have in their SOC. Okay, so that's coming. So just hold on to that. But let me give you something a little bit more abstract in terms of my thinking about cybersecurity operation centers or SOCs. I think that the way that I approach this from an architecture is I depict it in terms of there needs to be some business interaction layer. Okay, so there was a question. I don't know if we want to. Do we want to take questions on at the end? Is that? Oh yeah, question. Only in the end. Yeah. Okay. Go ahead. So from the first thing, something that is absolutely necessary for cybersecurity operations is to have some agreed upon method where the SOC shares information out and receives information in. And so this is a part of what's necessary. Another thing that I think is absolutely necessary is some sort of communication capability from the SOC, answering phone calls, disseminating information. We need monitoring of sorts, right? Ingest the data, do correlation, identify things that are problematic. I think from a SOC, some organizations would separate this out, but I think that we need threat intelligence. And even if you have a different team that's helping to curate this and feed it into your systems, I think it's such a dependency that I would say it's a necessary capability. There needs to be something that handles problems, so some sort of incident management, incident handling. Again, might be composed as part of the cybersecurity operations center or SOC, but might also be a separate team that things get transferred to.
nonetheless, having a SOC that's just sitting there monitoring, saying, "Oh, look, we got compromised again," and not doing anything about it is pretty pointless, right? And Yeah. then there needs to be some capability where the monitoring is driving the organization's posture to get better. And there are lots of different facets about how this occurs, but really there's the incident management where we have an immediate response to a specific issue, but really the SOC is in a great position to identify weakness and communicate that weakness and help to drive that posture forward. So I think that's the sort of the first architectural pass that I want to talk about in terms of that. So do you have any follow-ups there before I go to the SOC survey to talk about capabilities? Yep. I was thinking here. Absolutely, if you want to share something, feel free. Okay. Yeah. But I was thinking here because one of the things that I got from the SOC survey, it's a really substantial contribution that you are doing for years. And one of those things probably, and I don't know if you will approach this subject here, but I know that in one of those things are about people or management or lack of management, I would say, and then it's calling my attention because more than technology probably, or more than process, people told, hey, we have a people problem in the SOCs around the world, right? So if you can please tell me something about that. Sure. Let me separate the topic to two different things because you mentioned two different things for the way that I think about it. The first one is an aspect of what I call business alignment, right? So the SOC could be monitoring all sorts of stuff, but it's not what the business cares about. So I think that that's actually a genuine problem that most organizations have, where the SOC and the business haven't done a good job coming to an agreement about what matters. The other part of it, and I think that the other part of it is all of the SOC staff shortcomings in terms of getting the right staff and getting the right training in place, the right sort of ongoing development and assessment of the staff that are there. And one of the questions that I asked, or the survey asks, really is around what's your management's approach to dealing with our staff challenges? And I think this is where this question is coming from. There's a question in the survey, and the question effectively says, how does your management treat the staff in the SOC? And there were some options, and the options were things like, our management understands that there's a need to hire skilled people, but they don't really work hard to retain them. Let me see if I can find that real quick. So retain. Here, this is the one. Let me. I'm gonna go out of this. See if I can quickly zoom in on this because it's a little bit hard to read. So it might help the attendees as well as for us. That for us, it's okay. To be honest, this one is okay. Yeah, but so this is sort of a question here is, how does your management deal with the idea of SOC staff? What is its opinion? What do they seem to do? And a lot of people in this year's, in the 2022, said close attention to the needs in both hiring and retaining skilled, experienced staff. And this sentiment has grown stronger over the last several years. And as like you mentioned, I've written this survey for the last 5 years. And this sentiment of not just the hiring, but also the retention is important. But the second one kind of scares me, where it's, they let us hire skilled staff, but they don't work hard to keep them around.
And there's another, question here about the duration of employment. And a lot of people, it's 1 to 3 years of an employee coming in, working in the SOC, and then leaving. And I feel like for a network environment, especially a large network environment, after 1 or 2 years, you're just kind of getting settled in as an analyst. Of course, you can get to some competency within 3 months, but really knowing the network that you're defending, yeah, that's it not takes easy a to do. while. It's not Easy. It's not fast to do. Exactly. It's Yeah, not maybe. fast. Yeah, maybe you need to hire people and train them again, and to give some experience. They have to maybe to have some incidents, to live some incidents, to have some experience, and how to respond to the incident in that specific network. Sure. And the other facet of that is if we're doing this right, in my opinion, if we're doing this right, we're giving people simulated experiences regularly, not just like an annual tabletop. I mean, my opinion is we really need to have it to where in the flow of the things that the analyst is looking at every single day, there is some material that we know should be alerted and followed up on because we triggered it. And this is hard to think about and get management support initially. But the idea for me is if I want to be able to express confidence that my analysts in the SOC are doing what they are supposed to do in about the amount of time that we would expect them to be able to do it, and my attempt at quantifying my confidence level, right? I'm either 0 to 100. Let's just take that scale. I could say low, moderate, and high if we wanted to. Scale doesn't matter. But if I'm trying to in some way quantify my confidence, what I want is a basis for that confidence to say, well, no, we ran this malicious tool on a workstation in our environment. And a lot of people associate this with red teaming or pen testing. Or BAS. Yeah, exactly. I just think it's part of our test that we develop when we develop a use case in our detection engineering. In order to make sure that the detection works right, I should be running that regularly anyway, so that I can say like, yeah, my analysts catch that and they're within the service level objective. Otherwise, it's almost all unknown. There's almost no basis of that without any sort of tests inside of it. It's a real challenge to say for me with high confidence that we're able to perform at the level that the business expects us to perform at. So I think that's the argument, and not the argument. I think that's the conversation that needs to occur with your management to help to move, especially some of these people in this, the next one down, management does not pay any mind to unique staffing needs of the SOC, right? I mean, that's a frustrating one for those people to kind of push them into the get your management engaged. The issue there is how do you show your management that that's necessary so that they're willing to make the investment? Because otherwise, they just look at this as just another cost for something that really isn't a business investment. Okay, and this is something that I think that I'm going to preemptively answer the question because I saw it come in QA. I think that the management layers go from SOC management itself to immediate managers, as well as reporting to, if you're in an organization that has a board of directors, but whoever are the ultimate decision makers for the organization. And I think that there needs to be information provided at those multiple layers to be able to speak to what the SOC is doing. And again, let me just be perfectly honest, and this is my opinion. The SOC offers the organization an opportunity of loss prevention. It's like we're not making money for the business.
we're not even perfect at doing loss prevention. We only say that we'll have the opportunity for loss prevention. However, that's maybe it's the most important to align with yeah, the board, maybe, you know, because yeah, sometimes people think, hey, that's I'm investing a lot of the SOC, especially 24/7 SOC, you know, yeah, you have a lot of people, a lot of tools, and yeah, then they are able to protect everything, but probably no, right? yeah. And I just a personal story. I was working with an MSSP someplace. I do consulting with a lot of different organizations, and the SOC manager at this MSSP basically was kind of sharing a story of one of his customers, and the customer said to him, "What you're telling me, this is just not adequate. I'm paying you for protection. You need to tell me that you're taking care of everything." And the customer of the MSSP was sort of insistent. No, I don't want to buy this service that you're offering. I just want you to protect me. You're like a security guard. You're like a private army. That's what I want to buy. And the SOC manager had to say, we can't guarantee that. I don't have that sort of capability, right? And that's really an unwelcome an unwelcome answer for a lot of people. And as of now, that's what the answer often is it's more around the, oh well, let me show you what I can do. And actually, while I'm scrolling up, do you want to ask any follow on that before I go to this capability? No. My next question would be exactly to talk about the capability, because this capability approach, I believe that's super interesting, and then we can talk about that. Yeah, I had it up, and I scrolled off of it to look at the other one. So sorry, I'm scrolling through the. Scrolling through no the. Problem. And in the survey, and this year it was Barb Filkins and I who co-authored the survey. And prior years it had been John Pescator and I. But in the survey, we basically don't presume to know what a SOC is. I have opinions certainly on what a SOC is, but at the same time, I mean, I kind of want to also just be honest. It's like, I have an opinion, and that's Chris's opinion. I do have some basis here, but this is again just a collection of people's opinions. And again, you talked about the SOC class, which was Management 517 originally, and then now I'm doing it as a SOC class. That the reason I wrote that class when I wrote it was to put something down on paper for people to be able to say, this is what I say is the requirement. And you can tell me I'm wrong. You can do all these things, but at least it's a reference. Because at that time, I mean, I started writing that class in 2016. At that time, there was less discussion around this. So let me show you these charts, and I'm gonna. There are actually two. The first one, and it's the same information, but the first one is charted or sorted, excuse me, on the number that responded that they did it, regardless of whether they do it internally or they use a managed provider of some sort to do it. And so I'm just going to look at the first 5 or 6 here, because I think that that's enough. Monitoring and detection. Of course, that's at the top of the list, right? This is what SOCs do. The first right? thing, yeah, they the first thing that people think, right? Well, and I mean, everybody would say, of course, but at the same time, this is a consensus. This is us all saying this. So it makes sense that it's at the top. Triage, escalation when there is an alert. Triage, escalation, I've heard this heard a lot. I have heard this called a lot of different things. But so I think that the term alerting and triage and escalation is, oh, we're monitoring, we identify there's a problem, and now we're bringing it to other people's attention to make sure that the right resources get involved to deal with whatever that issue is. Related is the notion of incident response. Now, this is number 3.
And some people who I speak to would say incident response is a separate team. Incident response is not part of our SOC. We don't consider it, what our SOC does. And I think that that's a perfectly valid architecture. I think that it's an approach. But at the same time, the SOC and incident response, to me, in my way of thinking of it, neither operate independently. They're integrated. And it's necessary for them to be integrated. Vulnerability assessment. This is the idea of, to me, the way that I expressed it earlier, the idea of posture. Vulnerability assessments help us to harden the target to make the work that the attacker needs to do to cause damage to us much harder. And then compliance. And this actually, for many companies who have a security operations center, their journey to a much more sophisticated SOC actually starts in the compliance space. And usually organizations fund a SOC only because they're mandated by some legal or some organizational or some sort of industry standard. An example would be like PCI DSS. Yeah, exactly. That was the point. Sorry to interrupt, Chris, but it was the point that made me scare a little bit because, this compliance in my mind, it's sometimes it's not directly related to cyber things or to the capability to respond to the cyber threats. So and if we have the compliance in this point of the chart, maybe it's scaring me a little bit, because we have lots of companies doing SOC for compliance. Yeah, well, let me actually speak to that a little bit, because it's an interesting thing. Let me speculate what it might look like if we had a compliance entity only, and then this sort of like more capable detection response. I actually think that there would be a tremendous amount of waste doing that. It's my opinion of what I've seen with organizations, because I have seen people effectively doing that, where they have what we call GRC, governance, risk, compliance. And then there's security operations center, which is doing monitoring, detection, response. If these two teams are not also fully integrated and sharing information, it's incredibly wasteful. And really and truly, I think that the SOC should think about instrumenting systems for compliance and not stopping there. So I kind of cynically talk about this, where I say most SOCs are just compliance SOCs, because that's all the organization will fund for. And quite honestly, from a business perspective, if a business decision maker looked at the SOC and said, look, that thing's way too expensive, I don't want to spend the money. I'm going to do the absolute bare minimum that I have to do. And I've effectively been in this meeting where that is the message that comes back. It might be not expressed so directly, but that's basically the essence of what's being said. I can't say to the business, you must strive and do better and go on. You know what I say to them, and it's a little bit of me being antagonistic, but what I say is, you will have a different opinion after your first major breach. It's a good start, and then they will have a different opinion, right? In a short time. and this is something that anecdotally, in terms of my conversations with people, the money isn't there until the first big impact experience. Then things change in terms of the funding.
and people ask me personally, like, hey, I'm working in this place. I'm seeing all these things that are wrong. I personally feel bad about, I want to do all these things, but my management doesn't support me. They don't help me. We're having an issue. And it's a really tough thing for me to advise an individual on. From a career perspective, people who work in cybersecurity usually join cybersecurity because they're interested in the overall mission. They want to do good. They want to help. They want to provide protections. And I've had some people say, yeah, this is what I want, but the place that I'm working, it's just, it's not right. It's not right for me. They're doing things that are dangerous, and that's a hard conversation to have with somebody, in terms of advising someone. And usually the advice that I provide is something along the lines of, if the business is doing something that's actually illegal or not meeting legal standards, you should look and see if you actually have a reporting requirement for that, because you might actually be legally obligated when you know that someone's doing something that's negligent. Okay, that's a very difficult conversation to have. It's a very difficult situation to find yourself in. But if you're an employee of a company, the reality is, if you make that reporting, you're going to lose your job. No one rewards the whistleblower for, like right? a Twitter Yeah, case recently. Yeah. Exactly. Nobody rewards the person who does the right thing and stands up to the negligence. Okay, so Yeah. just saying, like, that's a very tough choice for a lot of people to make. The other thing that I advise individuals on for that is find the place that you want to work. There, in the cybersecurity space right now, there are a lot of opportunities, and you might need to wait until you find that specific opportunity that's perfect for you, but you really need to be able to express what you want. Okay, so I'm going down more the individual personal stuff here rather than the compliance. So let me bring it back to the notion of compliance for the SOC itself. And I think that the important thing is, being compliant should be easy for the SOC to monitor. You know what I mean? From a perspective of compliance, this should be your easy work. You have controls, you have monitoring, you have specifications, you have baselines, you have user accounts, you have all of these things, which are just the standard move, add, change operations of IT to monitor if your teams are doing what they're supposed to do. This should be fairly straightforward to construct use cases for detections, for deviation from compliance. This is your easy work, you know what I mean? And we're in a good position to do it. Just a brief additional digression. This is kind of like when I talk about e-discovery for a SOC. If you're building a SOC, you should absolutely plan to have some e-discovery capability. Because it's cool? No, it's not cool at all. But because we are in the technical position to do exactly that, right? So, yeah. So compliance, I think is us getting our basis in place, right? So this is my basis of how I'm running my my IT operations. And for teams who are doing cybersecurity operations, who find that the IT teams are non-cooperative, that there's a frustration from IT, there's frustration from management, there's frustration from governance, risk, compliance. I actually think that I don't know if the term exactly conveys, but there's this offer of peace of we say give an olive branch. It's kind of like a classic representation of offering peace. Like, here, let's help with this.
and it sounds strange, but I feel like compliance is one of those things that once you just demonstrate, look, I'm just trying to make sure we're protecting the organization from a very fundamental level. After you have addressed those challenges, oftentimes what happens is they come back, and they being IT or they being your management, saying, well, that's not all you're looking for, is it? Which is exactly the response that I want. No, it's not all we're going to look for, but it's the basics. And we need to protect the organization from the simple stuff of being non-compliant before we start to move on to the complexities of dealing with unknowns in our environment. Which I know that you go through another chart here, but it's called my attention as well, because sometimes I can see companies that has no maturity in SOC talk about, for example, automation, and then it's blows my mind, because sometimes I can understand that they cannot protect the basic, how they are thinking about automation. That's really controversial for me. Yeah, it's a challenge. It is a challenge where you have an organization that wants to run before it can walk, right? Where it's like, we're ready to do all this great stuff, but I can't identify the computer systems that I'm actually supposed to protect. I can't correlate them to. So yeah, I think that the maturity can actually be something where you do. I'll use the term fast cycles. Some of our development, models now and IT models now, we call them sprints, right? It's like, okay, let's just do these couple of things and get that taken care of. Agile. Agile or whatever. I really like having fast cycle capability in the SOC, but I don't want that to be exclusively how we work, because something that I want in a operations center, right, is like very stable basis of things. So I want also these like slow, stable cycles as well for my SOC. And you just mentioned the term maturity, and the notion of development of maturity. This is really hard, and most people know Rob Venos's SOC CMM. I use this as a basis for assessing organizations' maturity. I do maturity assessments for SOCs. And what's interesting is I actually provide, when I do the maturity assessment, based on whatever basis, because I don't always use that one, but that's the one that I try to steer people toward. But I provide 6-month, 12-month, and 2-year objectives for projections of things that should be done. And usually what I try to talk about with people in terms of how to move toward maturity is, what is your development capability to be able to do new things and turn them into stable operational things? And let me just give one example of that. It's the relationship for me between hunting and use case engineering, right? So this is something where, people say, okay, we're going to go hunt and all this stuff. And they don't really do it with much rigor. And they're talking about hunting because it sounds cool, but then they don't have a stable, consistent, predictable way to build a new use case for their environment. And this is the challenge for a lot of companies, is they want to run before they can walk. And so the solution ultimately, in my opinion, is developing programs for capture of information, of what your staff does, of what your tools do, of what interactions you have with your customers or constituents, and so on. So this is kind of where things are, I think, in the maturity space. So a lot of people have challenges with that, definitely. Yeah, you go through this chart now. If not, yes. I have a question for you. All right. Yeah. Let me just, I wanted to see if you had a follow-up, and then let me just
mention this one thing about how you can get capability fast, and it's outsourcing it. Right? I mean, you still have to do contracting. You still have to do the contracting, but it's much faster to go find another company that already does X thing. And here at the top of the list, we're seeing pen testing, red team, threat intelligence, purple team, threat research, right? So pen testing and threat intelligence clearly dominating the top of the list. This chart is the same set of capabilities, but this time it's actually ranked on the count reported that were outsourced and both. So the both means that the person taking the survey reports that their company does it and they also outsource it. Okay, so these are the things that people are saying from a capability perspective that they're more likely to outsource. And so this is a good solution for a lot of people to get it fast. If they're a really mature SOC, they tend to outsource very strategically. If they're an immature SOC, and again, this is my opinion, it doesn't say this in the survey responses, but I think if they're an immature SOC, they outsource out of desperation, right? They can't find anybody to do the thing, so their last option is to outsource, or they outsource because they simply can't afford to hire the people to do the, like digital forensics or threat intelligence. They just can't afford it, so they outsource out of desperation. Is something that I've seen. But the more mature, the very mature SOCs, I think they outsource strategically. They say, you know what, we don't do enough of this ourselves. Let's find a great match for us from an outsourcing. So in your opinion, which capability shouldn't be outsourced? In my opinion, I think absolutely every one of these capabilities could be outsourced if you do it well. There are a couple of things that I think that if you outsource it, you lose control and it's somewhat negative, but I think that all of them could be outsourced to some degree. And let me give you a couple examples. Really easy to outsource incident handling. And in fact, most people outsource incident handling to some degree. But you lose that custom knowledge of your own organization when you do it. So I'm kind of this like, I can outsource any of it, but what sort of negatives come along with the outsourcing? So let me answer that question by going down here and showing you the ones that people tended not to outsource. So my opinion is one, but then what people who took the survey, their opinion is they tend not to outsource their roadmap and planning. They tend not to outsource their systems administration. They tend not to outsource their architecture. They tend not to outsource their compliance and incident response. So these are at the bottom of the list of what people are saying that they don't outsource. Again, you asked the question, what should you never outsource? I don't think any single one of these I would take off the table. But at the same time, I see people outsourcing really poorly. Right? So that's kind of my opinion about it is do it well, you can do any of them. Do it poorly, well, what's going to happen is you're going to get yourself in a bad contract for a year or more where, and let's just take monitoring as an example, right? Where you're sending all of the monitoring information to a third party, and they're not giving you good metrics. They're not doing customization. They're not providing much value to you, and you're paying them to forward your alerts back to you. Yeah. Now I saw some situation where the end client has like a monitoring with one MSSP and incident handling with another one. Yeah. So yeah, it's super challenging for them, I believe, because the communication, the whole communication maybe is in their hands, not the client's hands, right? Yeah.
Yeah. It's not easy to handle. So Chris, I'm really impressed with these numbers, but I wonder if you have something about the Latin America or Brazil, some breakdown here or something that you can share with us. So I didn't prepare it specifically for this, but I want to show you something. I think that you can still see this this web page. If you go to the soc-survey.com, this is sort of, you know, a way to access these different resources. And one thing in here that we've done the last few years is shared the de-identified. So I'm very sensitive to when people share information, not resharing anything that is in any way identifiable. So we remove the obvious ones, but then also I review the free format entry fields to make sure that you know, that this is identifiable. Yeah, exactly. Because I don't want someone putting something in there and naming their company like that. That's not okay with me. Anyway, so what I'm very proud of was this year, the SOC survey was offered in English, Spanish, and Portuguese. It's cool. So yeah, so very cool, very cool. So if you want to, you can download this and the Jupyter notebook, the zip file. It's from a Google Drive that I share, and you could, from the Jupyter notebook stuff that I've shared, you could actually look at the language, and I think that it would be probably close enough that if you just selected the people the respondents who took the survey in Portuguese, you'd probably be getting the Brazilian contingent. You know? That's fantastic. That's fantastic. Yeah. I was thinking here, what did you realize regarding the survey itself before and after this additional languages be included? Yeah, very, very interesting. I had been trying to push SANS for a couple of years to do this. Something that I've realized is the survey, and actually it was interesting, at the beginning of this year, I did an interesting project with a company not based in North America or South America, but they actually had a customer who was a big South American company. And so I went through with them some of the survey response data from 2021. And then I went back and looked at some of it in 2022. Let me give you a brief synopsis of some of my thoughts on the differences. I think that funding models are slightly different. I think that the concerns from the management are slightly different as well, and I think that the staffing is actually in you know, Central and South America generally. I think that it's actually a much more sort of a do-it-yourself, homegrown approach is somewhat more tolerable. It's a little bit, you know, it's a little bit vague to me, but in some of the conversations that I have had and some of the technology stuff, it seems like people maybe are more willing to have sort of an approach of let's build this here kind of thing, as opposed to the, okay, well, we only buy this enterprise solution, it needs to be brought in. So those are a couple of the things that I saw. It's really hard for me to pin that down if I don't have exact, right? If I can't go and say like, well, this is exactly. But when I started looking through some of it, that was those are some of the thoughts that I have from the South American, Central and South American. All right. So Chris, we are going to the end. So okay. Before you go, probably we have some 2 or 3 questions that we can pick from the messages. We have a lot of questions here. Sure. I will ask to Bel to help me here. Bel, can you pick some special question that you have a chance to see?
in the Q&A. I don't know, Bell. I'm gonna mark that. I'm gonna mark that the right. first one she- from Antoine. yeah, you I got see. that one already, so I'm gonna put that one off. Yep. Yeah. Go ahead, Bell. Can you go ahead, Bell? Having any questions for Chris from the Q&A? Thing. Hi, Chris. We have here, I'm gonna randomly pick them. There were a lot of good questions. Yeah. People interacting on the chat. Yeah. This one is, do you think the lack of agreement of what is really important is because CISO is more related to IT security instead of business security? Maybe because companies don't have CISO in the same level, power of decision, as other C-level staff, CEO, CFO, etc. Mm-hmm. Yeah, let me answer that by sort of again, it's an opinion-based thing, but what I think is happening is that the CISO is relatively new, right? As a thing for companies, right? And chief financial officer, there's all this fiduciary responsibility has a century of history, and probably more than that in terms of the exact way that you're supposed to manage money for a business. In cybersecurity, I mean, how long have CISOs, chief information security officers, existed? On the order of a decade or two, whereas the financial stuff is more on the 100 years kind of a responsibility. So we're figuring it out now, and the laws are changing, and there's substantial things. So yeah, I absolutely think that there's a mismatch between what the CISO is trying to drive people to do, and really the CISO's job is to change the culture of the business to make the business more resistant to cybersecurity intrusions. And that means changing a lot of people's minds and a lot of people's practices on what they do every single day when they go to work. So yeah, I think that's a huge part of the mismatch. We're immature, and if you're the child in the room, the adults just kind of pat you on your head and send you on your way. And if you don't have the capability, you can't do much about it. So, yep. Okay, Another one? sorry, I asked the question when I was in the Portuguese channel, so I don't know if there was any double voice for some people. Oh, okay. No, but now I switched to the English. Let's see, less clumsy. Okay. Chris, there's another one here. How to keep new talents in SOC once other areas seems to be more attractive. For example, pen testers. Mm-hmm. So something that I like to do from a talent retention perspective is to give people the opportunity to go try another area for a little while, kind of like that cross training sort of strategy of like, go see what you do over there, see if you like it, and then bring back information, and you'll be better in your job. Another thing that I think is really important in terms of retention is to empower people to have responsibility. I think that this is really underestimated in terms of retention. If you show people that you trust them to do good work and act in that way, they tend to want to grow. If you tell people like, just do what I said, or you give them ridiculous metrics to meet and they find that your metrics where you're measuring them are perverse, and that it's basically telling them not to do good work, it's just telling them to do the thing that meets the metric, they're going to be very frustrated and leave. And this is, I call this integrity in our work. I think that when you show people that you trust them to do things well, they do things really well. And the last one, and I don't think that you can neglect it, is retain them by giving them money, right? And I think that a lot of companies lose junior to intermediate level staff over $5,000 or $10,000
whatever dollar, I'll say dollars, but I don't know exactly what the number is, but it's a small percentage of the salary, but it's meaningful to that one person in their livelihood. If they get a 10% increase, they're leaving. And oftentimes the companies are not planning for that. And that's why we're losing a lot of people at the lower, sort of payment and lower experience, junior and intermediate, because a 10% increase is worth it for them to jump to the next company. So, yeah, overall, as it turns out, to a good leadership in managing all of it. So I think we have one last question because of time, and don't want to hold anyone up. So, Chris, given that cloud providers offer automated but incomplete solutions for cybersecurity threats, how much additional effort cloud security should demand? Yeah, this is an interesting question. I think that not only do you need to do monitoring in the cloud and logging, you also need to do active inspection, scanning, and checks for unauthorized and unintentional sharing of your information in the cloud. So yes, the cloud providers offer a bunch of stuff. Yes, you need to do more than that. And I think that you can actually usually use their native tools to do more than that. Quick anecdote, again, for me personally, I'm actually working on a contract with a large cloud provider, because I can't say the name, but you know the name, right? one of the very big ones. And I'm helping a development team there to develop a tool to help people do better and have some more of this customization. I think that the reason why I'm mentioning this and answering this question, I think that the cloud providers understand that they can't know all the stuff that people care about. The big challenge for a lot of cybersecurity teams right now, though, is they don't understand cloud very well at all. And so you're trying to defend something that you don't understand the architecture of it. So what do we need? We need better training and insight for our staff. And part of that, part of that comes from. You're good. Take a break. when we do deployments in the cloud, we need to actually have. We need to have testing that goes along with it, with the way that we actually built it. So. Wow. Yeah. Thank you so much, Chris, for answering those questions and your time here. Ivan, I'll pass the word to you. Okay. Thank you, Belle. Chris, fantastic talk. Thank you so much for your time. I'm super happy to have you here again. So probably we can meet you again next year if you accept our invite again. Happy to. And I'll be in Brasilia next week. So. Oh, fantastic! So. Okay. All right. Really appreciate the invite, and hopefully it was useful information for the folks who tuned in. Absolutely. Thank you so much. Have a good night. Okay. And a good week for you. See you. Good night. See you. Thank you. Ok, people. Bom, esse foi o Chris, né? Espero que tenha sido incrível para vocês, como foi para mim aqui. E agora a gente vai fazer, né, o Kramer, um break rapidinho, 5 minutinhos, para a gente tomar uma água, né? E aí voltamos com o restante da nossa programação de hoje, que é a turma do Mente Binária. Eu vou estar, né, no bate-papo. Será por quê, né? Será por quê? E a gente vai receber também o pessoal, o Gilmar e o Diógenes, que vão conversar com a gente. Tá bom? Então, a gente vai fazer um break de 5 minutinhos. Dá um pausa na gravação, tá, Ivan? Okay. Thank you so much, Chris, again. Feel free to leave the meeting if you want. Okay. If not, sure. you. All right. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Thank you, Chris. Bye. Thank you, Bel. Então, vou dar só um pause aqui. Maravilha. Boa noite, pessoal. Estamos voltando aqui agora com a equipe do Mente Binária. Estamos com 2 convidados aí especiais, o Gilmar
e o Diógenes, né? O Gilmar, que trabalha aí diretamente com o Ivan, e junto o Mente Binária, e o Diógenes aí da equipe do ZUP, um dos nossos apoiadores aí, para fazer todo esse evento estar acontecendo aí essa semana para vocês. Quase Obrigado isso. aí, Gilmar. Quase isso. Obrigado. O Kramer, quase isso. O Gilmar é da ZUP. Então, é o contrário? Mas eu vou deixar... Então, corrija. É porque eu vi É Diógenes tudo- ZUP ali. É mais ou menos isso aí. A gente só ajusta o discurso, é de boa. A gente vai contar essa história aqui. Então, desculpa a gafe cometida Não, ao vivo. Gafe nenhum. Relaxa. Mas é isso aí. Mas, Bom, galera, obrigado aí pela participação de vocês aí no primeiro dia de evento aí. Fiquem à vontade para estarem fazendo esse bate-bola com o Ivan aí. Kramer, se você puder dar uma ajuda aqui no chat, é sempre legal essa galera tiver certeza. perguntas e tudo, né? A gente criou esse momento aqui, que é o momento comunidades, né? Porque a gente acredita que, além do nosso trabalho do dia a dia, né, tudo que a gente precisa fazer para defender as empresas, né, e defender os negócios, existe um outro lado, que é muito importante, e é mais importante, que são as pessoas, né? Então, a gente entendeu que esse seria um momento importante da gente compartilhar experiências de comunidades relacionadas naturalmente à segurança da informação no Brasil, e contar um pouco para a própria comunidade o que essas comunidades têm feito, né? E o Mente Binária foi um dos convidados. Eles escolheram que eu viesse falar sobre o projeto do 01, um projeto de inclusão que rodou esse ano, no início do ano. Mas eu pensei diferente. Eu falei, eu não tenho muito para falar do projeto, né? Porque eu não fiz nada lá. Quem fez foram outras pessoas, né? E aí eu escolhi 2 outras pessoas, fiz o convite, né? Para minha felicidade, eles toparam. Um deles é o Gilmar, né? da ZUP, e o Diógenes da ZUP também agora, né? E aí eu vou deixar que eles se apresentem, né? E rapidamente, aí depois eu vou apresentar o que é o projeto, antes de fato entrar no bate-papo. Então, quem quiser começar, fique à vontade aí. Pode ser, não tem problema não. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Gilmar Esteves, eu sou vice-presidente de engenharia da ZUP. Eu trabalho na área de engenharia de segurança, de fato. Então, atuo ali junto com Red, Blue, Application Security, controles, às vezes compliance, resposta a incidente. Eu estou no meio do bolo ali, junto com produtos também, desenvolvendo segurança, ou técnicas de segurança, matriz de segurança para produto. Eu sou careca, fazendo minha autodescrição, eu sou careca, branco, barba quase branca, estou igual o Papai Noel, camisa azul e estou num fundo creme aqui na minha casa. Obrigado, Ivan, pelo convite, obrigado, time do SOC Brasil, pelo convite. Bem, boa noite a todos, eu também vou fazer a minha autodescrição. Sou um homem negro, careca também, uma barba bem feita. Estou no meu quarto/escritório, tem algumas artes de desenhos, referências geeks, no caso, né, de heróis, e estou aqui para ajudar a acrescentar alguma coisa nesse evento e agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar fazendo parte disso. Okay. Diógenes, eu só ia quebrar o protocolo. Fala onde você trabalha e o que você faz hoje em dia, só para a gente. Isso é importante. A gente sabe que você é do Mente Binária. Desculpa. Mas é importante. Eu trabalho na ZUP, né? Fiz parte do projeto Mente Binária e atualmente trabalho na parte de SecGov, né? De governança na área de GCM, de plano de recuperação de desastres. Maravilha, maravilha, muito bom, muito bom. Pessoal, maravilha, achei ótimo aí a questão da descrição que vocês fizeram, preciso aprender a fazer. Muito, muito legal. Bom, antes de tudo, deixa eu contar um pouquinho o que é, primeiro Mente Binária, depois o que é esse projeto, né? Eu até trouxe aqui um slide para mostrar, mas acho que eu posso falar aqui no papo mesmo. Talvez você já conheça o Mente Binária. Mente Binária é uma empresa sem fins lucrativos, que começou como um blog, fundado pelo Fernando Mercedes há talvez 16 anos ou 15 anos atrás, ou mais, talvez, que veio se transformando muito com o passar dos anos, sempre com a ideia de compartilhar conteúdo, né, de ajudar a comunidade. E esse desejo ele foi naturalmente crescendo e se transformando à medida que pessoas foram chegando e acreditando
naquela ideia. Hoje, o Mente Binária é um instituto de educação e pesquisa na área de computação e segurança. Continua sendo sem fins lucrativos, né? Isso ampliou um pouquinho o nosso escopo, mas permitiu também que a gente pudesse focar, e eu falo a gente porque eu faço parte do Mente Binária aproximadamente há uns 2 anos, acredito, já chegou a 2 anos, e tive a honra, especialmente, de poder ver algumas coisas acontecerem, né? Assim, entre os tantos projetos que existem lá, um deles assim, me tocou de maneira especial, e é o assunto do que a gente vai conversar aqui hoje, que é o projeto do 0 ao 1. Essa foi uma ideia trazida pelo Fernando também. O Fernando teve assim, um insight, né? Fernando Mercedes, de que a gente precisava fazer alguma coisa, né? Especialmente com relação à inclusão e especialmente com relação a pessoas pretas, e ajudar a trazer pessoas pretas para o mercado de tecnologia, né? Quais fossem os gêneros, quais fossem as suas demais identificações, mas principalmente atuar na questão do racismo estrutural e do racismo por ele próprio, né? Que por tantos e tantos anos tem influenciado, né? E roubado a oportunidade das pessoas, né? Então, essa foi a ideia matriz, e ela foi brilhantemente desenvolvida, na minha humilde opinião, pelo time do Mente Binária, né? Quando o Fernando lançou a ideia, ela rapidamente amealhou pessoas em volta dessa ideia. Inicialmente, a ideia seria, então, treinar pessoas pretas ou formar pessoas pretas em tecnologia e prepará-las para o mercado de trabalho, né? E aí eu acho que sim, nesse momento eu posso trazer aqui um rápido slide para a gente começar aqui o nosso bate-papo. E aí vocês me falem só se vocês conseguem ver aqui a minha tela. Consegue ver aí? Está chegando? Já chegou. Sim, está normal, pode prosseguir. Maravilha. Um ponto, Ivan, importante você estar comentando isso aí, de trazer a classe, porque recentemente a gente teve a Semana aí da Consciência Negra, né, que foi uma semana bem importante aqui no Brasil, né, e bacana você estar citando isso. Eu realmente não tinha esse conhecimento do programa, e parabéns pela iniciativa aí que vocês do Mente Binária criaram. Esse programa é sensacional, obrigado pela boa lembrança, né? Mas, basicamente, então, o programa, a gente almejava trazer pessoas pretas ou aumentar o número de pessoas pretas na área de tecnologia, né? Isso foi feito, então, como um programa, né, que aconteceu em 3 fases de 2 meses, né? Depois daí a gente teria 300 horas de estudo, né, no total, né? Então, eram 3 horas de estudo por noite, de segunda a sexta-feira. E aí a gente até brinca que eu particularmente, não aguento assistir 3 horas de um evento como esse. Já dá vontade de ir embora, né? E imagino assim, assistir 3 horas de conteúdo ao vivo todas as noites, né? Depois de ter tido um dia inteiro de trabalho, seja um trabalho em casa ou trabalho em qualquer lugar que seja, né? Realmente não foi fácil, especialmente porque os recursos eram muito reduzidos de uma maneira geral, né? Cada realidade é uma realidade, e especialmente entre aquelas pessoas que foram recrutadas, elas, de fato, a gente encontrou uma realidade bastante... um recorte muito claro do que é o Brasil, né? Assim, um recorte muito claro do que é o Brasil. Então, nós encontramos muitos desafios, assim, por exemplo, e que fizeram com que a gente precisasse se adaptar também. Então, por exemplo, alguns deles não tinham computadores, é natural que não tivesse, então a gente precisou correr atrás e prover alguns computadores, e aí a grana que a gente tinha não era suficiente para prover os computadores, e compramos ali o mais baratinho que tinha. E tem até um caso engraçado que o Fernando conta, o Fernando e o Paulo, que estavam à frente disso, mandando os computadores para as pessoas, e aí uma das alunas, ela recebeu o computador e o computador quebrou. Era novo, era 0, só que quebrou o computador. E aí o que aconteceu foi que a orientação não, leva na assistência técnica, está na garantia, eles vão recuperar. E ela, naturalmente, levou até lá, e a resposta da pessoa da garantia foi: olha, pode jogar no lixo, porque essa marca aí a gente não conserta.
Então, foi mais ou menos esse assim, o cenário, né? Mas para ser direto ao ponto aqui, né? Então, foram muitas aulas de diferentes áreas, né? Prezando basicamente pelos fundamentos da tecnologia. Então, a ideia era formar pessoas versadas em computação, pessoas que não tinham tido contato nenhum com tecnologia anteriormente, ou a maior parte deles não teve contato, alguns deles sim tiveram, outros não tiveram, outros tinham realmente era o primeiro contato ou o primeiro contato formal, vamos dizer assim. Então, eles tiveram introdução à computação, matemática, arquitetura, sistemas, Linux, programação. Foi realmente uma grade muito interessante, e com provas, né, e com presença, né, e é incrível ver como isso se desenvolveu, né? Só para vocês entenderem, foram 65 inscritos inicialmente, eles vieram a partir de diferentes associações de moradores, né, em comunidades, ou por indicação de amigos que souberam do projeto, né? A gente não fez nenhuma divulgação pública, a gente queria ter certeza de que isso iria funcionar antes de contar a história. Entrevistamos eles para entender se eles se adequavam minimamente, se entendiam aquilo que seria proposto enquanto dedicação, né? Aprovamos um certo número dessas pessoas, né? E dos 45 aprovados, 44 iniciaram e formamos 18, né? Então, vocês vejam que, infelizmente, no meio do caminho, a gente acabou perdendo algumas desses talentos em função do nosso próprio despreparo, né? De poder suportar esses talentos, né? A boa notícia é que entre os formandos estava o Diógenes, né? E ele é um excelente representante dessa turma. Me lembro sempre do Diógenes falando. Aqui mais um recorte importante aqui só da escolaridade, do gênero, né? Então tivemos pessoas transgêneras, sexo feminino, masculino, diferentes faixas etárias. É muito interessante aqui ver o recorte da faixa etária também, pessoas entre 40 e 50 anos, não era um número baixo, né? Outras entre 30 e 40 anos, que as pessoas tentando mudar de carreira ou buscar uma alternativa nas suas vidas, e uma distribuição entre São Paulo e os outros estados do país, né? Em termos de escolaridade exigida mínima era ensino médio em curso ou completo, né? Minimamente em curso, né? Mas a gente teve, sim, pessoas com curso superior, inclusive, ou superior incompleto, ou outros, né? Então, basicamente, foi esse aí o projeto. Ele aconteceu esse ano, né? E estamos aqui, quer dizer, depois desses 18 formados, a boa notícia é que a maior parte deles foi contratada pelo mercado, né? E isso só se concretizou, ou principalmente se concretizou por conta de um apoio muito significativo que o Mente Binária recebeu, de gente que acreditou nesse projeto, né? Bom, e aí entra o Gilmar na história, né? Um dia eu liguei para o Gilmar e falei, cara, tem esse projeto aqui. Conta aí, Gilmar, como é que foi a tua aproximação com o projeto 01? A gente não conhecia, né? Eu particularmente não conhecia, não entrei nessa primeira fase do projeto, mas aí, num belo dia, o Ivan fez uma publicação num grupo que a gente participa em comum, e aí começou a nossa aproximação de será que a gente consegue conhecer? O que a gente pode ajudar? A ZUP, organicamente, já tem uma pegada social muito grande, então a gente já tinha alguns projetos rolando e que acontecem de maneira regular dentro da companhia anualmente. E no final a gente entendeu uma oportunidade. Só que o que acontece, né? Largamente todos os projetos sociais que a gente vê ensinando as pessoas a codar. Então eu te dou um framework lá, sei lá, cara, Node.js, CSS, HTML e JavaScript. E basicamente é isso. As pessoas saem como desenvolvedores. A gente já pegou pessoas desses programas também, a gente recrutou dentro desses programas, só que tem uma grande diferença. As pessoas vêm com muito pouca noção de rede, de segurança, de todo o ecossistema, de fato, de cybersecurity que a gente precisa. E aí a nossa área é uma área de cybersecurity, e a diferença, acho que, do Mente Binária para os outros era justamente essa pegada de conceito, redes,
o que seria o básico de programação, o que é o básico de segurança da informação, como é que funcionam os controles e tudo mais. Por mais que a gente saiba que é básico e ninguém vai virar um analista sênior em 3 meses, já é um baita início, porque quem consegue, de fato, absorver os conhecimentos e sair do outro lado são pessoas como o Diógenes aí, que hoje está com a gente. Mas, em resumo, muito resumido da história, foi assim que a gente se aproximou, nosso primeiro contato. E acho que nem o Ivan esperava que o contato, no final do dia, resultasse em tantas oportunidades para o time. Foi um negócio até bem despretensioso e foi um projeto onde eu consegui juntar outras pessoas dentro da segurança. Consegui juntar os gerentes, consegui juntar os tech leads, os diretores, todo mundo de segurança, incentivando de alguma forma e tentando ver o lado bom, um copo meio cheio, que é a parte mais difícil dos projetos sociais. Maravilha. Eu vou perguntar para o Diógenes, e você, cara, como é que você chegou nesse projeto e como é que ficou sabendo do projeto, cara? E como é que foi esse dia a dia aí do estudo? Eu cheguei nesse projeto por coincidência, porque tenho amigos meus, um casal de amigos meus, que são programadores. Inclusive, uma delas a esposa do meu amigo foi quem indicou. Porque a gente tem gostos em comum, gostos da cultura pop, né? Inclusive, por isso, eles comentaram comigo, poxa, Diógenes, eu acho que você tem um jeito de raciocínio lógico, você deve ter uma afinidade, não custa tentar. E como eu estava procurando novas oportunidades de trabalho, uma mudança diária, eu resolvi tentar, né? Tentar abrir um pouco a mente, e foi aí que surgiu o projeto Mente Binária. Eu gostei muito dessa experiência, eu me descobri, e até mesmo no processo, durante esse processo das aulas, esse casal de amigos meus ajudou bastante, me elucidando, me dando uma noção que programar tecnologia não é só simplesmente codar. Há inúmeras nuances, né, nesse mercado de tecnologia que às vezes a gente não consegue ver ou simplesmente tem um preconceito, né? Já acha que é simplesmente programar, mas tem diversas camadas, diversas áreas, e a ZUP deu essa oportunidade para mim, mediante ao projeto Mente Binária, e eu comecei a gostar muito da área onde eu estou, que é de GCN, entendendo mais sobre as estruturas da empresa, sobre processos, sobre mapeamento. Eu já tinha um background, sim, da parte de qualidade, pois já trabalhei nessa área, já sou formado também em marketing, mas coisas bem distintas. Mas quando eu adentrei os primeiros passos da tecnologia nesse mercado com Mente Binária, juntamente com essa proposta e essa oportunidade que a ZUP está me dando, eu estou abrindo e cada vez mais me apaixonando por essa área. Legal. Conta pra gente como é que foi o dia a dia aí, o estudo, cara. Como é que era, né? Depois, não sei se você estava trabalhando, o que você fazia antes de estar na ZUP? Antes de estar na ZUP, como eu comentei agora mesmo, eu sou formado em marketing, também tenho uma formação técnica em cerâmica, e foi muito engraçado porque eu fui galgando áreas e áreas diferentes, até foi uma das primeiras barreiras que o projeto Mente Binária, né, juntamente com o Mercedes, que foi um grande mentor nesse ponto, foi quebrar essa questão de tipo, poxa, você está fazendo coisas que são bem distintas, vamos, você consegue, você pode. E foi bem desafiador no começo, eu não vou omitir isso, foi bem desafiador justamente por causa dessa predisposição, nessa pré-programação, como diria um grande filósofo e autor Harari, que a gente acaba nos tornando programações, né? E às vezes essas programações nossas mentais nos dificultam no nosso processo de novos aprendizados. E foi quebrando essa... Não quebra o vídeo. E foi quebrando essa programação e colocando novos conceitos na minha mente, que eu fui começando a me soltar mais, a entender mais um pouco, me desafiar, estudar e pesquisar bastante, né? Uma coisa que eu aprendi nesse tempo de curso do Mente Binária foi cada vez mais pesquisar e não ficar preso, né, a só o que é nos passados, né? Buscar mais o conhecimento de outras formas. Teve prova lá? Como é que foi? Você assistia a aula, depois tinha a prova, o pessoal te cobrava a presença, jogava duro contigo lá? Com certeza, as provas, elas tinham um nível, em algumas, muito alto. Eu admito que no começo eu fiquei um pouco assustado. Eu falei, poxa, mas ao mesmo tempo que eu ficava assustado, eu me sentia desafiado. E aí eu lembrava do casal de amigos meus, né?
que, pelo intermédio do jogo chamado Magic the Gathering, eles falavam para mim, poxa, Jorge, você tem noção de lógica, você tem noção de entender estratégia, você tem noção de atingir objetivos, cálculos básicos. É só mais um desafio, é mais uma rodada do jogo, é mais uma proposta da tua vida. Então, seta, né? Faz esse mindset, reveja as regras que você tem, as propostas e estratégias, e vai se adentrando mais e vai entendendo mais. E foi aos poucos, e foi galgando, e ainda bem que eu consegui absorver um conhecimento razoável, ainda bem, e apareceu essa oportunidade agora, e eu estou conseguindo desenvolver um pouco do conhecimento que adquiri no Mente Binária. Maravilha, cara. Passar para o Gilmar aqui fazer uma pergunta para ele. Gilmar, conta para nós, cara, porque, bom, eu vivi esse processo com vocês, né, de certa maneira, mas eu, cara, queria ouvir de você como foi, essa resposta eu não sei, tá? Mas eu gostaria muito de entender, cara, assim, porque eu vi a coisa toda se desenrolar, depois do nosso bate-papo, depois que eu te apresentei o projeto, houve um engajamento, houve todo um desdobramento dentro da ZUP, né? Que tratou esse projeto com um carinho assim enorme. Isso comoveu a todo mundo aqui na Mente Binária. A gente ficou muito, sinceramente, assim, comovido pela maneira como vocês se envolveram, assim, né? Eu me lembro de ter conversado com o time de RH, com a Zazá, e ela falava que eles tinham feito alguns ajustes no próprio processo. Conta para a gente como é que foi trabalhar com o processo de inclusão, ou como adaptar essa turma que estava chegando, porque vocês entrevistaram todos os formandos, se não me engano, né? Como é que foi esse processo interno aí na ZUP, de tratar vagas inclusivas, né? E isso. Boa. Cara, explicar um pouco de como funciona a arquitetura dentro de cada unidade de negócio dentro da ZUP. Então, a gente tem pessoas do RH que vivem a nossa vida. Então, a Zazá, que você conheceu, a Isabela, que é a nossa BP, então essas pessoas, elas vivem dentro da segurança, elas não têm outra atividade, elas não atuam dentro de outras unidades de negócio. Então, acho que esse é o primeiro ponto de como a gente conseguiu ter tanto foco dentro do programa. As vagas, de fato, já existiam, não eram vagas para júnior, não eram vagas para assistente, não eram vagas nesse nível, e aí a Isabela e a Zazá proativamente tiveram a ideia de falar, não, se a gente reduzir aqui e ajustar as vagas, e aí parte muito grande da Zazá no processo é como adaptar o processo seletivo, porque a gente tinha um processo seletivo que a gente esperava um outro nível, a gente tinha outras perguntas e tudo mais. E dentro da ZUP teve o Eliseu, não sei se você lembra do Eliseu. O cara de inclusão, né, na diversidade, verdade. Diversidade e inclusão, nosso papa de diversidade e inclusão interna. Veríssimo. E aí o Eliseu nos ajudou, nos deu dicas de, cara, como de fato incluir, assim, a gente já tinha trabalhado com outros tipos de inclusão, não com pessoas que eventualmente estavam mudando de carreira, não sabiam nada de tecnologia e tudo mais. A gente sempre focou em pessoas que já estavam, os programas que todo mundo conhece de desenvolvimento e tudo mais, ou pessoas de fato com algum tipo de deficiência. Então a gente já tinha um processo, por exemplo, para pessoas que têm dificuldade visual, para pessoas que têm dificuldade de fala, para pessoas que têm dificuldade de locomoção. Isso já não era um problema, e a ZUP tem vários colaboradores e são tratados e conseguem trabalhar normalmente sem nenhum problema, são avaliados, promovidos e por aí vai. Seguem a vida normal. Só que a gente nunca tinha feito um processo diretamente dentro da segurança da informação para pessoas que não tinham tanta profundidade nem com tecnologia, nem com segurança da informação. Então, alguns pontos que a gente adaptou no processo. Todo mundo tinha que ganhar um feedback. Eu me lembro sensacional. Um feedback claro, dizendo o seguinte, cara, hoje o que a gente conseguiu avaliar foi isso, funciona ou não funciona. O que não funciona, a gente ainda mandou para essa galera o conteúdo que a gente acreditava ser o melhor caminho para eles estudarem. E todos os conteúdos eram gratuitos. Então, esse foi o primeiro ponto. Então, dado que era um projeto social, acho que o ponto mais importante, obviamente todo mundo queria vaga, né? E isso é fato, não vamos mentir, mas seria muito importante a gente retribuir de alguma forma. Eles estavam ali, eles treinaram. Lembro que você falou que eles treinaram para entrevista, e teve um corre-corre interno também bem interessante, a galera ficou nervosa e tudo mais. Mas acho que o nosso objetivo na entrevista era reconhecer pessoas e tentar identificar
qual a possibilidade da gente desenvolver uma capacidade? Qual a possibilidade da gente desenvolver? Qual a facilidade dessa pessoa em aprender coisas novas? Qual a facilidade dessa pessoa de resolver problemas? E aí a gente não avaliou problemas de tecnologia de fato. Obviamente a gente fez perguntas da tecnologia, só que a gente partiu para uma jornada muito mais de soft skill do que de hard skill, até porque a gente sabia que não ia conseguir aprofundar. E aí acho que teve um paralelo pós disso, que a Zazá fez a parte do recrutamento e a Isabela fez a parte interna. O Diógenes tem um acompanhamento da liderança dele, não só ele, como todos os outros. A gente fez um plano de desenvolvimento para eles internamente. Então, eles têm uma cadeia de estudo, eles têm uma cadeia de avaliação, independente da posição, e eles não são promovidos ou reconhecidos ao mesmo tempo, porque cada um pode ter um tempo diferente de aprendizado, resultado e tudo mais. Mas a gente acompanha paulatinamente todos eles de maneira individualizada. Sensacional, sensacional. Bom, eu me lembro claramente desse processo e como ele foi intenso, né? De fato, como ele foi intenso. E quando as pessoas foram contratadas lá pela ZUP, nesse processo, nessa primeira turma aí do 0 a 1? Se eu não me engano, 8. Você lembra, Diógenes, quantas são? Se eu não me engano, foram 8. Do setor de segurança, creio que trabalham junto comigo a Cibele, né? Uma diretamente comigo, e os demais foram distribuídos em Red Team, Blue Team, entre outras gamas do setor de segurança da informação. E Diógenes, do teu lado aí, cara, depois de passar aí do 0 a 1, o que mudou na sua vida e como tem sido esses primeiros meses lá na ZUP? Olha, minha mudança de vida foi bem grande, principalmente da questão mental. O mindset que o pessoal da Mente Binária, juntamente não só com o pessoal que deu as aulas, mas também o mentor que eu tenho que mencionar sempre, foi o Patrick, foi maravilhoso. Foi não só o mindset da questão de estudar, na questão de conhecimento, mas de autoconhecimento. Isso me ajudou muito, foi um suporte emocional muito grande, devido a questões familiares que eu estou passando, mas vão se resolver, juntamente com essa oportunidade que a ZUP me deu. Essa oportunidade de vida foi uma mudança muito grande, dentro de 3 meses, né? Hoje coincidentemente completa 3 meses que eu estou na ZUP, e eu já tive uma gama de cursos que eu já adquiri, certificações mesmo nesse curto espaço de tempo. E eu sei que eu já começo a galgar passos para me tornar um profissional muito mais gabaritado, e espero poder continuar ajudando não só a ZUP, mas também retribuir o que o Mente Binária fez por mim, quem sabe podendo dar palestras, conversando e ajudando próximas turmas de um projeto similares ou até um mesmo projeto. Já está ajudando, cara. Você já está aqui dando a palestra. Você não sabe, mas você já está ajudando. E eu me lembro da formatura, não sei se se lembra? Eu participei. Você participou lá, foi. E eu me lembro muito. Bom, foi super emocionante, assim, né? Depois daquele período todo, a gente sabe o quanto que foi difícil para todo mundo chegar até o final. Eu me lembro que tem histórias muito comoventes mesmo, assim, né? De alunos que assistiam as aulas no celular, né? Um dos alunos trabalhava na portaria de um prédio e ele assistia as aulas no celular, né? Uma outra aluna estava no caminho, na hora da aula, estava no caminho do trabalho para casa, trabalhava no hospital, se não me engano, e assistindo no caminho. Então, assim, muito esforço, né? Então, eu chegava em casa, tinha 2, 3 filhos para cuidar, enfim, toda uma luta, né? Assim, para se manter, né? E esses 18 que chegaram no final, não que os outros, cada um tem seus motivos, a gente entende, tem muito, a gente fica triste porque tem muito da nossa incapacidade, né, de ter podido ajudá-los mais, mas a gente acha que o que quer que eles tenham aprendido conosco, a gente espera que possa ajudá-los na vida deles, né? Mas falando dos 18 que se formaram, eu me lembro assim da formatura, né, da fala do Diógenes. Por isso que quando
estava pensando aqui nesse bate-papo, eu lembrei, né, do Diógenes. Foi uma fala muito forte, assim, e emocionada também, né? Assim, acho que emocionou todo mundo que estava lá. E que falava justamente dessa mudança de vida, né? E eu acho que representou muito, o Diógenes representa muito essa turma, né? Assim, é o nosso representante de turma. E foi muito interessante. Um ponto que você trouxe aí, Diógenes, que eu acho que é interessante, que eu queria explorar um pouquinho, foi com relação à mentoria, né? Então, uma das coisas que fez parte dessa primeira turma, do 0 a 1, foi um projeto de mentoria. Esse projeto foi liderado por mim, acho que foi a única coisa que eu fiz do 0 a 1. Cara, tive uma sorte grande assim, de conseguir pessoas incríveis que fizeram parte do projeto de mentoria, e que puderam suportar os alunos durante essa jornada, né? Porque não é uma jornada rápida, né? Foram 6 meses de aula. E em 6 meses muita coisa acontece, né? A nossa vida muda 2, 3 vezes em 6 meses, né? 1000 coisas acontecem. Então, ter ali o suporte do mentor, não só como alguém em quem eles pudessem se espelhar, mas também alguém que pudesse ajudá-los a suportar, né, o peso da vida, né? E mostrar, cara, existe aqui, ó, um caminho, você está indo por um caminho que vai te fortalecer, que, se Deus quiser, vai gerar um resultado significativo na sua vida na frente. Acho que foi muito importante, né? O que você acha, Diógenes? Foi sim, foi muito importante, como já comentei, né, anteriormente. Foi uma mudança de vida brusca, porque eu vou até fazer um relato da minha vida momentânea, se me permitem. Dentro de mais ou menos 2 anos, minha mãe teve uma queda na saúde dela muito brusca, e eu sou filho único, somente eu cuido dela, e eu fiquei desempregado, trabalhava em uma área totalmente diferente do que eu já fiz, pela questão de precisar trabalhar, né? Acho que todo mundo precisa trabalhar, mas às vezes a gente não é que não escolhe o que quer, mas a gente faz o que precisa. E às vezes a vida nos dá esse direcionamento. Precisamos fazer o que precisa no momento, e é isso. E então foi uma luta, consegui conciliar, ajudar minha mãe, cuidar dela, ela está acamada no momento, mas em breve vai dar tudo certo. Ela vai voltar a ter suas faculdades, normal, e continuar a vida dela. Mas quando apareceu o Mente Binária, minha vida, vou ser bem sincero para vocês, minha vida estava bem bagunçada. Não só financeiramente, mas mentalmente, emocionalmente, estava tudo bagunçado. E foram 3 pilares que eu posso colocar aí, que foram cruciais para o meu desenvolvimento e ter conseguido chegar estar entre os 18, porque eu pensei muitas vezes em desistir. Pensei muitas vezes. Inclusive, não só o Patrick, que foi o meu mentor, né, que foi direcionado a ser meu mentor, mas o próprio Mercedes, né, conversou muitas vezes comigo, falou, não, continua, você está desenvolvendo isso é muito interessante, vai, você consegue. E por muitas vezes, não foi as conversas sobre o conteúdo em si, mas as conversas pessoais que eu tive com o Patrick foram um desses pilares. O outro pilar foi os meus amigos. Meus amigos me ajudaram muito. Eu agradeço muito dentro do que eu acredito, né, dentro do que eu coloco como crença. Eu agradeço muito ao que eu acredito, né, questão religiosa, por colocar pessoas maravilhosas, como foram meus amigos que me indicaram esse curso, que acreditaram e acreditam em mim ainda nessa área de tecnologia. Meus amigos que me ajudaram não só emocionalmente, como financeiramente. E, logicamente, eu agradeço muito aos ensinamentos que minha mãe me deu, de questão de mente, de lutar, de nunca desistir, de saber que eu vou enfrentar algumas dificuldades. Infelizmente, ainda não temos uma evolução, né, como sociedade, né? Então, por isso que enfrentamos questões como essa que o Mente Binária, a ZUP, aliado em outras empresas, outras instituições pensam e têm essa mente aberta para isso. Mas eu acredito que vamos conseguir evoluir com atitudes como essa. E foram esses 3 pilares que me ajudaram a concluir isso,
que me ajudaram a chegar onde eu estou, e eu agradeço cada vez mais esses 3 pilares, porque eu sei que eu vou continuar a evoluir e a galgar mais coisas. E como volto a falar, volto a reforçar, eu quero, isso é algo latente dentro de mim, é trazer esse retorno ao próximo, trazer o que eu absorvi de conhecimento, trazer o que eu absorvi de experiência, né? Até a própria Bell Hooks fala muito disso, né? Que nós somos na verdade, nós somos um retalho, né? De experiências, né? E essas experiências são as trocas que nós temos com as pessoas que estão em volta da gente, nossos amigos, familiares, professores, mentores. E eu quero adicionar mais pedaços nesse retalho e aconchegar outras pessoas, aquecer, e para transformar não só a minha vida, mas transformar a vida de outras pessoas. Estamos aceitando inscrições para instrutores do Mente Binária, do próximo programa do 01, programa do 01 2023, que em breve vai ser lançado, tá? Em breve a gente vai lançar, está acertando aí uns detalhes para fazer o lançamento, naturalmente baseado nessa vivência que a gente teve dessa primeira turma. A gente vai fazer ajustes para tornar ele mais eficiente, vai colher os aprendizados também do pessoal da ZUP. Mas, Gilmar, eu queria te perguntar, já a gente caminhando já para o final, queria te perguntar quais são os planos da ZUP, cara? Se você pode compartilhar alguma coisa para a gente para 2023, nessa área, se você já tem alguma ideia, se pretende manter esse tipo de aproximação e de iniciativa. Manter ou aumentar, não reduzir. Então, acho que esse é um ponto importante. Numa próxima turma do Mente Binária, a gente já falou sobre, vocês podem contar com a gente, até em outros tipos de ajuda. Esses eventos, como o de hoje, da mesma forma. A ZUP tem uma pegada social, ela tem uma função social. Os founders pregam essa função social de maneira até de avaliar os executivos e tudo mais. Então, a gente tem como meta retribuir para a sociedade boa parte do que a gente recebe e aprende como um todo. Então, parte desses programas, além do Mente Binária, a gente tem alguns outros programas, que é o Gerando Gênios, que são para menores de 18 anos, Estrelas Fora da Caixa, também entram na mesma faixa de idade, um pouco mais novos. Então, temos outros programas e continuamos abertos à oportunidade de como contribuir mais com a comunidade, com o ecossistema. Sensacional, cara. A comunidade agradece, né? E, por fim, para a gente terminar, vou perguntar ao Diógenes. Cara, que recado que você dá para uma outra pessoa preta querendo entrar no mercado de trabalho? Que mensagem que você deixa para essa pessoa? E o que essa pessoa poderia... O que você deixa de recado para ela que você acha que pode ajudar? Eu acho que o recado eu já dei em todas as etapas aí, todas as falas que eu já tive a oportunidade de passar para vocês. Acho que o básico é não desistir, velho. Não desistir, porque uma hora a oportunidade vai aparecer. É continuar lutando. Acho que não tem outro recado. Continuar lutando, foi o que eu falei na formatura, porque a oportunidade aparece sim. Se não é agora, uma hora vai aparecer, e é continuar estudando, adquirindo conhecimento, e acho que o principal, manter a mente aberta, manter o coração aberto, não se diminuir, não achar que você não é capaz, que você não é daquele nicho, não é daquele mercado, não é daquela situação. Tudo é a partir de você. Tudo é a partir de você faz. Você faz a sua vida, você faz a sua luta, você faz a sua batalha. E o resto, eu acho que o resto é olhar para cima e pedir força e seguir. Acho que é isso. Legal. Jorge, primeiro de tudo, cara, muito obrigado por acreditar na gente, né? Eu acho que na hora que você decidiu fazer parte do 01, você confiou em nós que a gente poderia te ajudar a te levar em algum lugar, né? E isso é incrível, cara, porque a gente não sabia que podia. A gente acreditava. Eu que agradeço pela oportunidade que vocês não deram só a mim, mas também para outras pessoas. E, novamente, reitero, é poder ajudar o próximo, é poder trazer de volta, é fazer rodar, né? Girar essa roda.
do bem, né? Maravilha. Bom, em nome do SOC Brasil e do Mente Binária, naturalmente, a gente agradece a presença de vocês. Gilmar, alguma mensagem final? Cara, só continuando aí o que o Diógenes falou, não se limite. Acho que quem define o que nós somos ou o que vamos ser somos nós mesmos. Então, obviamente, tudo vem com muito esforço, as coisas não vêm fácil, mas elas têm um resultado e elas trazem algum tipo de recompensa no longo prazo, nada em vão. Então, continuem firmes na missão e para quem está querendo mudar de área, quem quer ser promovido, quem quer aprender novas coisas, até hoje não é difícil, não é fácil para mim, até hoje não é fácil, nem para mim, nem para você, nem para outras pessoas aqui que já são velhos de segurança, e para os novos também não vai ser, mas assim, a recompensa vem. Cara, continuem firmes, esse é o sentido. Maravilha. Legal. Então, em nome do SOC Brasil, a gente agradece a presença de vocês. Em nome do Mente Binária, também a gente agradece. Eu agradeço aqui ao SOC Brasil pelo convite. E, bom, e a gente vai terminando o nosso evento por aqui. Não sei se tem alguma pergunta. Vou dar uma olhadinha rapidamente aqui no chat. Eu acho que tiveram mais mensagens de apoio aqui a tudo que a gente conversou. Né, No Q&A tem uma pergunta, Ivan. Gostaria de saber como a comunidade de cyber pode ajudar a desenvolver o programa 0 a 1. Opa, muito legal, muito boa pergunta, muito boa, do William, né? Você quer responder, ou Gilmar? Não, acho que aí é melhor você. Você está mais por dentro do programa do que ele. Não, legal. Eu acho que tiveram alguns aprendizados, William, sabe, nesse primeiro projeto. Um dos aprendizados foi que a formação que foi dada foi uma formação em computação. Obviamente, a gente não pretendia formar nenhum profissional em 6 meses, mas a gente sabia que a gente queria dar a base, né, para que eles pudessem se desenvolver por eles mesmos. Daí a ideia de ensinar matemática, né, enfim, dar para eles realmente os fundamentos da computação para que eles pudessem se desenvolver. Mas, além disso, a gente percebeu que existem muitos cursos, né, muitos treinamentos de desenvolvimento por aí, né? E não que a gente vá deixar de ensinar desenvolvimento, não é isso, mas talvez a gente possa focar mais na área de segurança, efetivamente, né? Em alguns conteúdos que cubram mais as necessidades do mercado, né? Então, imagino que o Gilmar teve ali, o time dele teve ali, talvez até alguma dificuldade de encontrar alguns hard skills que a gente poderia ter coberto na nossa formação, né? Até porque, pelo menos no nosso caso, no Mente Binária, a gente tem ali um vasto grupo ali de especialistas, né, em segurança da informação, que poderiam certamente estar contribuindo nessa área. Mas sim, a gente pretende fazer esse ajuste, né? Ainda não está certo se a gente vai ter uma turma focada só em cybersecurity, outra muito similar a essa que a gente desenvolveu com a turma 1. De qualquer maneira, sim, é muito válida a tua pergunta, agradeço, viu, William? A gente vai manter vocês informados. O lançamento vai acontecer provavelmente agora no início do próximo ano, de janeiro. Pequenos detalhes que a gente está ajustando antes de fazer aí o lançamento e as inscrições para a próxima turma. Pessoal, muito obrigado, já foi ótimo, agradeço a presença de todos vocês que estiveram conosco até aqui agora. Quem já foi, a gente agradece também. Amanhã a gente tem a continuidade do evento. Amanhã a gente vai ter a gente fez uma pequena mudança aqui na nossa agenda e amanhã a gente vai ter o Rob. O Rob, ele é um SOC practitioner assim de primeiríssima linha também. Ele foi só o cara que criou a metodologia SOC CMM, né? E ele vai estar... Bom, a gente vai ter esse bate-papo com ele aqui, né? A gente fez uma gravação com ele, porque ele mora na Europa, e seria de madrugada lá. Mas a gente teve um papo muito bacana com ele. A tradução simultânea vai ser feita ao vivo aqui, né? Então foi um momento muito incrível assim a conversa, eu e o Bruno conversando com ele, e a gente vai passar para vocês aqui amanhã, tá? Então não percam, estejam conosco aqui, e durante a semana a gente tem um monte de coisa legal acontecendo. Obrigado mais uma vez por acreditarem nessa loucura aqui do SOC Brasil. Obrigado, Lucas, cara, por ter dado a oportunidade e fazer a gente acreditar também nessa loucura. São mais de 10 mil pessoas hoje na comunidade SOC Brasil. É incrível como a comunidade Blue Team SOC Brasil cresceu nesse último ano, principalmente. Isso é graças a vocês, na confiança que vocês têm no nosso trabalho. Tá? Obrigado mais uma vez, tenham todos uma boa noite
Valeu!